பிசிக்கல் அட்ரஸ்ன்றது நம்ம டிவைஸ் மேனுஃபேக்சர் பண்ணும்போதே அது அவங்க அப்டேட் பண்ணிடுறாங்க கரெக்ட்டா? சோ அது வந்து பிசிக்கல் அட்ரஸ். லாஜிக்கல் அட்ரஸ்னா சோ நம்ம வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். நம்ம தான் அசைன் பண்றோம். சோ நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். அந்த மாதிரி. அதுதான் லாஜிக்கல் அட்ரஸ். ஓகேவா? சோ இது இன்னொன்னு என்ன குடுக்குறாங்கன்னா, நெட்வொர்க் லேயருக்கு புரோவைட்ஸ் பாத் செலக்ஷன் பிட்வீன் சோர்ஸ் அண்ட் டெஸ்டினேஷன். இப்போ சோர்ஸ்ல இருந்து ஒரு பாக்கெட் வருது. இஃப் இட் இஸ் கமிங் டூ ரவுட்டர், அது ரவுட்டர் என்ன பண்ணும்? நம்ம பெஸ்ட் பாத் செலக்ஷன் சொல்லுவாங்க. இப்போ டெஸ்டினேஷன் ரீச் பண்றதுக்கு ஒரு 3 பாத் இருக்குன்னா, எது பெஸ்ட் பாத்ன்னு செலக்ட் பண்ணி, சோ அது வழியா டேட்டாவ ரூட் பண்ணும். ஓகேவா? சோ நெட்வொர்க் லேயருக்கு இந்த மாரி நம்ம நெறைய இது குடுக்கலாம். அதே மாரி ரவுட்டர் ஆப்பரேட்ஸ் அட் லேயர் 3. லேயர் 3ல ஆப்பரேட் பண்ற ஒரு டிவைஸ் ரவுட்டர்ன்னு சொல்லலாம். இப்ப ரவுட்டிங்னா என்னன்னு குடுத்திருக்காங்க. இப்ப ஸ்விட்சஸ் என்ன பண்ணும்? ஒன்லி ஒரு லேன் நெட்வொர்க்ல நமக்கு எவ்ளோ டிவைஸ் தேவையோ அத கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். தே கனெக்ட் அண்ட் எக்ஸ்பேண்ட் நெட்வொர்க் வித்தின் த சேம் லேன். லேன் நெட்வொர்க்ல நம்ம எத்தன டிவைஸ் வேணுமோ நம்ம எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு ஸ்விட்ச் யூஸ் ஆகுது. ஆனா ரவுட்டர் அப்படி கிடையாது. ஆனா ஸ்விட்ச்ல ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்கு. என்னன்னா, தே டூ நாட் செப்பரேட் டிஃபரெண்ட் நெட்வொர்க். அதாவது இங்க ஒரு நெட்வொர்க் 2 நெட்வொர்க்கா பிரிக்காது. இப்போ நான் ஒரு ஸ்விட்ச் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுவே வச்சுக்கலாம். இங்க 2 பிசி இருக்கு. இந்த சைடு 2 பிசி இருக்கு. இது வேற நெட்வொர்க், இது வேற நெட்வொர்க். இப்ப இந்த ரவுட்டர் இல்லாம இந்த ஸ்விட்ச வச்சு என்னால இந்த 2 நெட்வொர்க்க்கு நடுவுல என்னால டேட்டா சென்ட் பண்ண முடியாது. சோ அப்பதான் யாரு வராங்க? ரவுட்டர் வராங்க. ஓகேவா? சோ அதுவரைக்கும் நமக்கு ரவுட்டர் தேவைப்படல. எப்ப 2 இங்க ஒரு நெட்வொர்க், இன்னொரு சைடு இன்னொரு நெட்வொர்க் இருக்கு. டேட்டாவ என்னால சென்ட் பண்ண முடியல. அப்ப மட்டும் தான் ரவுட்டர் வருது. ஓகேவா? ஆனா ரெண்டாவது என்ன குடுத்திருக்காங்க? பை ஆடிங் ரவுட்டர் பிட்வீன் 2 ஸ்விட்சஸ் யூ கேன் கிரியேட் அண்ட் ஸ்ப்ளிட் த நெட்வொர்க். சோ நீங்க வந்து ஒரு ரவுட்டர நீங்க ஆட் பண்ணீங்கன்னா, இது ஒரு நெட்வொர்க்கா, இது ஒரு நெட்வொர்க்கா உங்களால பிரிக்க முடியும். ஓகேவா? எக்ஸாம்பிள்க்கு 192 இந்த ஐபி குடுத்திருக்காங்க. 192.168.1.0ன்றது ஒரு நெட்வொர்க். 2.0ன்றது ஒரு நெட்வொர்க். இத எப்படி நம்ம இந்த ஐபிய வச்சு இது நெட்வொர்க்ன்னு சொல்லிட்டு ஐடென்டிஃபை பண்றது? அதெல்லாம் அடுத்து வர டாபிக்ல குடுப்பாங்க. சோ இப்ப ரவுட்டர் எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னு தெரியுதுல்ல. 2 டிஃபரெண்ட் நெட்வொர்க்க என்னால கனெக்ட் பண்ண முடியும். 2 டிஃபரெண்ட் நெட்வொர்க்க்கு நடுவுல என்னால டேட்டாவ சென்ட் பண்ண முடியும். சோ இந்த மாதிரி யாராவது நெட்வொர்க் லேயர பத்தி கேட்டாங்கன்னா, இதெல்லாம் நம்ம இது அட்லீஸ்ட் இதுவாது சொல்ல தெரியணும். ஓகேவா? ரவுட்டிங்னா என்னன்னு கேட்டாங்கன்னா, அ மோஸ்ட்லி இதுதான் சொல்லுவாங்க. ரவுட்டிங்னா என்னன்னு கேட்டாங்கன்னா, ஒரு சோர்ஸ்ல இருந்து டெஸ்டினேஷனுக்கு பெஸ்ட் பாத் செலக்ட் பண்ணி டேட்டாவ ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்றது தான் ரவுட்டிங். ஓகேவா? இன்னொன்னு என்ன சொல்லுவாங்க, டிஃபரெண்ட் நெட்வொர்க்க கம்யூனிகேட் பண்ண வைக்கிறதும் ரவுட்டிங் தான். ஓகே. இப்போ இ நான் இங்க ஒரு ஐபி குடுத்துருக்காங்களா 192.168.1.0/24. இங்க கீழ வந்து பாத்தீங்கன்னா, .1, .2, .254ன்னு குடுத்துருக்காங்க கரெக்ட்டா? சோ இதோட ஐபி என்ன அப்டின்னா, 192.168.1.254. இந்த பிசி 1ஓட ஐபி என்னன்னா, 192.168.1.1. சோ இந்த 3 ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிற 3 டிஜிட் வந்து மாறாது. கடைசி இருக்கிற அந்த ஒரு டிஜிட்க்கு பதிலா நம்ம அந்த .1 குடுக்கலாம். .2 குடுத்தோம்னா அது PC2 ஓட ஐபி. .254 குடுத்தேன்னா அது ரவுட்டரோட ஐபி. சோ இது வந்து எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். இது உங்களுக்கு புரியுதா? இப்ப ஏதாவது ஒரு நெட்வொர்க் இந்த மாரி குடுத்திருந்தாங்கன்னா, கீழ வந்து சும்மா .1, .2ன்னு குடுத்திருந்தாங்கன்னா, அதோட ஐபி நம்ம கண்டுபிடிக்க தெரியணும். இது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போ ஐபி அட்ரஸ் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் நெட்வொர்க் அட்ரஸ். இதுங்க நெட்வொர்க் அட்ரஸ்ன்னு எத சொல்றாங்கன்னா, இந்த 192.168.1.0 இதுதான் நெட்வொர்க் அட்ரஸ்ன்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஆஃப் த லேன் இட்ஸ் கனெக்ட் டூ நெட்வொர்க் போர்ஷன் ஆஃப் த கிவன் ஐபி அட்ரஸ். இதுல வந்து எப்பவுமே ஐபி அட்ரஸ்ல 2 போர்ஷன் இருக்கும். ஒண்ணு வந்து நெட்வொர்க் போர்ஷன், இன்னொன்னு ஹோஸ்ட் போர்ஷன். ஓகேவா? இதுல நெட்வொர்க் போர்ஷன் வந்து 192.168.1. ஹோஸ்ட் போர்ஷன் வந்து இந்த .0. சோ இத எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். எது எல்லா ஐபியுமே நெட்வொர்க் போர்ஷனும், ஹோஸ்ட் போர்ஷனும் சேர்ந்து தான் இருக்கும். நெட்வொர்க் போர்ஷன் வந்து சேஞ்ச் ஆகாது.
எப்படின்னா ஒரு காலேஜ் கோட் மாதிரி சேஞ்ச் ஆகாது. ஆனா ஹோஸ்ட் போர்ஷன் வந்து சேஞ்ச் ஆயிட்டே இருக்கும். நம்மளோட குடுப்பாங்கல்ல ரோல் நம்பர் அந்த மாரி அது சேஞ்ச் ஆயிட்டே இருக்கும். ஸோ இதுல இதுல நான் சொன்னதே சொல்லியிருக்காங்க. அந்த 192.168.1ங்கிறது நெட்வொர்க் போர்ஷன் அது சேஞ்ச் ஆகாது. ரிமைனிங் இருக்கிற இந்த 100, 105 இதெல்லாமே ஹோஸ்ட் போர்ஷன் அது சேஞ்ச் ஆயிட்டே இருக்கும்னு சொல்லிருக்காங்க. இப்ப IPv4ஓட ஹெட்டர பத்தி தனி டாபிக்கே இருக்கு. அத அப்ப பார்க்கலாம். இப்ப அது எப்படி இருக்கும்னு மட்டும் காமிச்சிருக்காங்க. சோ இப்ப நம்ம அதுல வந்து பிரியாம்பிள், எஸ்எஃப்டி அந்த மாரி சம் கன்டென்ட்ஸ் பார்த்தோம்ல, ஈத்தர்நெட் ஹெட்டர். அதே மாரி IPv4ஓட ஹெட்டர்ல வெர்ஷன், IHL அந்த மாரி நெறைய கன்டென்ட் இருக்கு. முக்கியமா இருக்கிறது சோர்ஸ் ஐபி அட்ரஸ், டெஸ்டினேஷன் ஐபி அட்ரஸ். சோர்ஸ் ஐபி, டெஸ்டினேஷன் ஐபி இது எல்லாமே 32 பிட்ல இருக்கும். அதாவது 0 to 31 32 பிட்ல இருக்கும். ஓகே. சோ ஐபின்றது லேயர் 3 புரோட்டோகால். அதே மாதிரி அது 32 பிட்ல இருக்கும். ஓகேவா? இப்போ ஒரு ஐபி குடுத்திருக்காங்க 192.168.1.254. எதனால நம்ம இந்த நம்மளோட மிஷினுக்கு வந்து பைனரி மட்டும் தான் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும். ஆனா நமக்கு ஹியூமனால எப்பவுமே பைனரி நம்மளால மெமரி பண்ண முடியாது. சோ என்ன பண்றோம்? ஐபி அட்ரஸ வந்து டெசிமல் எழுதுறோம். சோ நமக்கு நமக்கு வந்து எப்படி டெசிமலா கன்வெர்ட் பண்ணணும்னு தெரிஞ்சிருக்கணும். அதே மாரி டெசிமல பைனரியா கன்வெர்ட் பண்ணவும் தெரிஞ்சிருக்கணும். ஓகேவா? இந்த 192வ இந்த மாரி கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்காங்க. 162வ இந்த மாரி 68 இந்த மாரி கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இதெல்லாம் எப்படி கன்வெர்ட் பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். சோ ஃபர்ஸ்ட்டு ஒரு இத கன்வெர்ட் பண்ணதுக்கு முன்னாடி பேஸ் வேல்யூ தெரிஞ்சிருக்கணும். 2வது பிளேஸ் வேல்யூ. இது 2மே தெரிஞ்சிருக்கணும். இப்போ நம்மகிட்ட 2 இது இருக்கு. ஏன் இந்த 2 இத படிக்கிறோம்னா, டெசிமல்ன்றது IPv4ஓட அட்ரஸ் ஃபார்மேட் வந்து டெசிமல். IPv4 என்ன ஃபார்மேட்ல இருக்கும்னா, டெசிமல் ஃபார்மேட்ல இருக்கும். ஐபி அதே மாரி மேக் அட்ரஸ் எந்த ஃபார்மேட்ல இருக்கும்? ஹெக்ஸாடெசிமல். வந்து 2 ஃபார்மேட்ல இருக்கு. சோ, இப்ப இது 2க்குமே ஃபர்ஸ்ட் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா, பேஸ் வேல்யூ. சோ, டெசிமலுக்கு பேஸ் வேல்யூ என்ன? 10. இது எப்படி இந்த பேஸ் வேல்யூ கண்டுபிடிக்குதுன்னா, கவுண்ட்ஸ் தான். சோ, டெசிமல் வந்து 0ல இருந்து அப் டூ 9 வரைக்கும் மாதிரி அப் டூ 9 வரைக்கும் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் அதோட காம்பினேஷனா இருக்கும். சோ, டோட்டல் 10 நம்பர்ஸ். சோ, நான் என்ன சொல்லுவேன்னா, டெசிமலோடைய பேஸ் வேல்யூ 10. இப்ப ஹெக்ஸாடெசிமலோட பேஸ் வேல்யூ என்ன? 0ல இருந்து அப் டூ F வரையும் இருக்கு. கரெக்ட்டா? சோ, அதோட பேஸ் வேல்யூ என்ன? 16. சோ, ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா பேஸ் வேல்யூ. சோ, நம்ம பேஸ் வேல்யூ பார்த்தாச்சு. இப்ப 2வது வந்து என்னன்னா, பிளேஸ் வேல்யூ. டெசிமலோட பிளேஸ் வேல்யூ நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். இப்போ ஒரு 1000 இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். நம்ம இங்க என்ன சொல்லுவோம்? இந்த டிஜிட்டுக்கு வந்து 10 பவர் 0. இந்த டிஜிட்ட 10 பவர் 1 நம்ம ஸ்கூல்லயே இத படிச்சிருப்போம் கரெக்ட்டா? 10 பவர் 0. இத வந்து 10 பவர் 1 வச்சுக்கோங்க. இது 10 பவர் 2 வச்சுக்கோங்க. இது 10 பவர் 3. சோ, அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் ஆட் பண்ணி பார்க்கும்போது நம்ம 1000ன்ற வேல்யூ வருது. அப்படி படிச்சிருப்போம்ல. எஸ், எஸ். ஆ. சோ, இது வந்து நம்ம அ ஸ்கூல்ல இருந்தே படிச்சிருப்போம். ஏன்னா டெசிமல் வந்து நம்ம டெய்லி யூஸ் பண்றது. சோ, அத எப்படி ரீட் பண்ணணும் அப்படின்லாம் நம்ம சின்ன பிள்ளையிலே சொல்லிக் குடுத்துருப்பாங்க. ஏன் எப்படி அத ரீட் பண்ண சொல்லிக் குடுக்காங்கன்னா, அதோட பேஸ் வேல்யூ 10. சோ, இத வந்து 10 பவர் 0 போடுங்க. இதுக்கு வந்து 10 பவர் 1 குடுங்க. இதுக்கு 10 பவர் 2, 10 பவர் 3 குடுங்க. ஓகே. இப்ப நம்ம ஹெக்ஸாடெசிமல் வந்தா எப்படி இருக்கும்? இப்ப ஹெக்ஸாடெசிமல்ல CDEன்னு குடுத்துருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. ஒரு வேல்யூ இருக்கு. அத எப்படி ரீட் பண்றது? ஓகே. அப்ப நான் இருக்கிற இடத்துல என்ன குடுக்கணும்? 16 பவர் ஜி ஜி இப்ப 16 பவர் 0 0ன்றது எதோடது? ஈயோட வேல்யூ. கரெக்ட்டா? அதுக்கப்புறம் வேற என்ன இருக்கு? டிக்கு வந்து 16 பவர் 1 சிக்கு வந்து 16 பவர் 2 வந்து 16 பவர் 2 வந்து 256. சோ அத குடுத்துருக்காங்க. எனிதிங் பவர் 0 1. சோ 16 பவர் 0 1. 16 பவர் 1 வந்து 16 தான். சோ அது இன்டு அந்த நம்பர். சோ டியோட வேல்யூ வந்து 13. சியோட வேல்யூ 12. இது உங்களுக்கு ஈயோட வேல்யூ 14. அது நேத்து சொன்னேன்ல. எப்படி ஏ வந்து 10, பி 11 அந்த மாரி சொன்னேன்ல.
ஹெக்ஸாடெசிமல்ல 9 வரைக்கும் 9 தான். ஆனா ஏன்ற வேல்யூக்கு 10 வரும். பின்ற வேல்யூக்கு 11 வரும். சின்னா 12, ஈனா 13, எஃப் 10, 11 எடுத்து டி வரும். சோ என்ன பண்ணணும்? ஃபர்ஸ்ட் இந்த நம்பர இன்ட்டு நான் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு அப்புறம் ஆட் பண்ணணும். சோ இதெல்லாம் எனக்கு ஆட் பண்ணும்போது எனக்கு என்னோட என்ன வேல்யூ கிடைக்கும் நீங்க போட்டிருக்கேன் நானு. 32994. சோ இது எப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் இங்க குடுத்திருப்போம். 256 இன்ட்டு 12 பண்ணுங்க. சோ இந்த வேல்யூ கிடைக்குது. அப்புறம் 16 இன்ட்டு 3. அதுக்கப்புறம் 14. இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணும்போது 3294. சோ இந்த மாதிரி தான் ஒரு ஹெக்ஸாடெசிமல நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்? ரீட் பண்றது ஒரு வேல்யூவா மாத்திருக்கேன். அதே மாரி டெசிமல் இதோட வேல்யூ என்ன? 3294. இப்ப ஹெக்ஸாடெசிமல் நான் ரீட் பண்ணும்போது இதோட வேல்யூ 3294 தான். சோ இப்ப நான் என்ன கத்துக்கலாம்னா, ஒரு பைனரி வேல்யூ குடுத்தாங்கன்னா எப்படி டெசிமலா கன்வெர்ட் பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். இப்ப இது வந்து என்னோட பைனரி வேல்யூ 1 1 1 000 4 1 1 2 3 4. எப்பவும் எதுக்கு 8 பிட் குடுக்குறாங்கன்னா, ஒரு ஐபி அட்ரஸ் எப்பவுமே 8 பிட்டா தான் இருக்கும். 8 பிட்டா ஒரு 4 பார்ட்டா பிரிச்சிருப்பாங்க. சோ மொத்தம் 32 பிட்டு. சோ இந்த 8 பிட் நான் எப்படி வந்து ஒரு பைனரியா மாத்துறது? அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் என்ன இது வந்து எந்த ஃபார்மட்ல இருக்கு? பைனரில இருக்கு கரெக்ட்டா? சோ பைனரில இருந்ததுன்னா, இந்த டிஜிட்க்கு நான் என்னன்னு போடுவேன்? 2 பவர் 0. இதுக்கு முன்னாடி இது உங்களுக்கு புரியுதா? இதுக்கு முன்னாடி டெசிமல் இருந்ததால 10 பவர் 0 போட்டேன். ஹெக்ஸாடெசிமல் இருந்ததுனால நான் வந்து 16 பவர் 0 போட்டேன். இப்போ பைனரில இருக்கு. சோ நான் என்ன பண்ணணும்னா 2 பவர் 0 குடுக்கணும். ஏன்னா பைனரியோட வேல்யூ 2 தான். 0 1 2 நம்பர் இருக்கிறதுனால இதோட பேஸ் வேல்யூ 2. சோ நான் என்ன பண்ணுவேன்? 2 பவர் 0னா 2 2 பவர் 0 வந்து என்ன வரும்? எனிதிங் பவர் 0 1. அதுக்கப்புறம் 2 பவர் 1 வந்து 2. அப்புறம் 4, 8, 16, 32, 64, 128. சோ இது வந்து என்னது? இந்த மாரி நான் போட்டு வச்சுக்கிட்டேன் ஃபர்ஸ்ட்டே. சோ இந்த லாஸ்ட் நம்பர நான் இதோட மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறேன். 1 இதோட வேல்யூ 1. சோ இதுக்கும் 1. ரிமைனிங் எல்லாம் நான் 0 இருக்கு. அதனால 0 போட்டுக்கிறேன். 1. ஓகேவா? சோ இப்போ இதோட வேல்யூ என்னவா இருக்கும்? 128 பிளஸ் 8 plus 4 plus 2 plus 1. கரெக்ட். 2 plus 1. Decimal value. Decimal value. So இதோட வேல்யூ என்ன? 128 plus 8 136 140 143 கரெக்ட்டா? ஓகே. சோ இதோட டெசிமல் வேல்யூ 143. இப்போ நமக்கு இது கண்டுபிடிக்க தெரிஞ்சது. சோ இதே மாரி இதெல்லாம் கொஞ்சம் கண்டுபிடிங்க. 0 111 0110க்கு. இங்க ஆல்ரெடி இருக்கு. இருந்தாலும் நீங்க போட்டு பாருங்க. ஓகே ஓகே நான் பண்றேன். ம். புரிஞ்சிருக்குக்கா. இது பண்றேன் நான். ஓகே ஓகே. இப்ப பண்ணணுமா இல்ல அப்புறமாவா? இப்போ இந்த ஒண்ணு மட்டும் பண்ணி பாருங்க. அதுக்கடுத்து நெக்ஸ்ட் இது போலாம். இல்ல உங்களுக்கு பண்ணும்போது கன்ஃப்யூஷன் இருந்தா எப்பவுமே கேட்பீங்கல்ல அதுக்கு தான். கரெக்ட். 0 1110 110. Zero 111 110. 110 ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ.
So 64 plus 32 plus 8 plus 4 plus 2 ಬರುತ್ತೆ. Okay. 10 now. 8. $110. Okay. 118. 118. Okay, addition. Okay, write these also. 1110, 1100. ಅಕ್ಕ ಇಲ್ಲ 0 111 0 110 right? Yeah, first one. 1 is 1 1 க்கு 0 2 ಗೆ 1 4 4 ಗೆ 1 8 க்கு 1 16 க்கு 0 வருது ಆಮೇಲೆ 32 ಗೆ 1 64 க்கு 1 so See, 60 2 plus 4, 8 க்கு 0 தானே 8 க்கு வந்து 0. Okay, அதுக்கப்புறம் 16, 34, 32, 64. okay okay I have done it ulta okay okay then Okay. done ulta from Okay. ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ right to left I have to take left to right I Correct. have to take yeah So yeah you know, right? For decimal also we will try from last only. 10 power yeah 0, 10 power 1, 10 power 2, 10 power 3. Right? oh, correct correct so I Ah, have to so you try my this also. 1110, 1100. now only I'll try Yeah. one more time you tell Yeah. 1110, 110 1100. 1100 okay Yes. But this lab also I already taught, right? Ethernet LAN switching. yeah you have thought I was trying that only Okay. I thought numbering of day has been missed so அடுத்த lab பார்க்கலாம் what I was seeing Okay. Okay. First do this. Like,
236. Wait, I'll check. 236. Okay. Okay, done. Sharika. So first what we done? First we saw layer 3. Okay. Layer 3 ಅಲ್ಲಿ IPv4 patho, and we studied about routing and how Yeah, what is routing? routing is uh, least possible, and like least possible in a set of possible distance which is nearby, it will take that Okay. and it will send the information from one network to another, two different LAN networks it will send. Okay, okay, good, good. Okay. Okay, what is the function of switch? Function of which is it will connect more devices within the LAN, and it is Okay. used for expanding the LAN network, and Okay. it is one of the disadvantage of switches, it is not used for connecting two networks. Okay. If one packet is arrived in switches, what it will do? If one packet is arrived at switch, first it will learn. MAC learn will do. So Yeah. It switch has is used, every packet has two address. Now, which one it will learn? it will learn MAC address of source Okay. address. It will be Okay. having source IP and destination IP. Using that source MAC address vechittu ಏನಂತಾರೆ, it will send ARP. So Okay. it will send ARP request for all the devices which is connected, and it will know using the switch switch doesn't send ARP message. Okay. 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 What happened? One PC sending messages from another PC, right? Okay, switch will not send. Switch will not send ARP message. One PC doesn't have ARP because I have one my PC, right? I'm checking in my ARP table. So in the particular destination IP address, for that particular MAC address, right? That will store in ARP table, correct? Every MAC address which is equal to IP address, that details are available in ARP table in every PC. Yeah. Right. When it doesn't have, that time only our message is going and our reply is coming, then it is learning. Okay, but it is going through switch. Yeah, going through switch only. But switch what will do? That only we should say, not like ARP. Okay. Okay. A switch, what it will do, and it will send data from one PC to another PC using the MAC address. It will do No, MAC what learn, MAC okay, that agent. is fine. What I'm asking, one packet is coming from one PC to first switch. It is reaching the switch. Okay, that packet is reached the switch. What it will do? That packet is reached the switcher. Yeah. So first it Any will of the check packet. any of the packet. If it is coming from PC1, it will first check Whatever. the Yeah. It it reached will the switcher. it will reach the switcher. In switch, it will trace the MAC address. Okay. It will trace the MAC address of source MAC address and destination MAC address. If destination MAC address is available, it will send directly to that PC. Okay. Where it will check? It will check in MAC table. Okay. So what we will say means it has two function. One is MAC learning. So first what it will do, if any packets arriving in switch, first it will check the sender MAC address and it will entry it into the MAC table. That is MAC learning. Okay. The second point, it will check the destination MAC address. If it is available in that MAC address table, it will unicast. If it is not available, it will broadcast. Okay. Okay, Yeah, this is simple, but
we should be clear. Okay, okay. I think I have to read it again. When is the test? Tomorrow you are keeping? I'll keep because we already have 4-5 lessons only na. So at least we will complete 5-6, 2 more. Sarika. Okay. Then it will be good. Okay. First we already learned binary to decimal, right? Now we should learn decimal to binary. Okay. Decimal to binary we have to learn. Yeah. So now decimal. I am taking 126. Okay. So first what I will do here I have like 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1. Right. So 2 power 0, 2 power 1, 2 power 2, 2 power 3 up to 2 power 7. So now what I have 126. Right. So first I will check the first number. Okay. This is greater than this is less, right? So I want to put keep 0 for 128. Okay. Then Okay. I will go to next one. So here I can put 1. Then 64 plus 32. 64 plus 32 is 96. 96. So this is fine. So till I want to reach this, I will add 1 by 1. So 96 plus 16. 96 plus 16 is 2 over 1, no? 10, no? 10 plus 1, 11, no? So 112. 112. Okay. Then 18 I am keeping means 120. Then 124, 126. Then I will put remaining 0. These like we want to keep. Okay. Okay, I understood. Okay. Now I'll give some numbers. You just try this. One 127. 127 I have to do. 1 minute. Okay. Zero, one, 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 one. Okay, good. Then you'll try 207. Not 7, nah?
208, right? Yeah. 207. 207, okay. Yeah. Okay. 1100 1111. Okay, good. Okay, next we will go to IPv4 this address. Okay, now you know, right? How we will convert from binary to decimal, decimal to binary. So now this enough. Okay, now they are showing IPv4 address. These three octet means 8-bit. Okay, so these three octets they are showing in different color. These 8-bit they are showing in different color because this is network portion, this is host portion. Okay, first we will learn this one. They are also saying the same. This is network portion. The last one is host portion. So how we will identify? I'll tell. Okay. So here also same. The every 192.168 one is network portion. 192.168 two also network portion. The remaining, the fourth octet is host portion. Okay. So this is also converting only some, for example. Okay. First we will learn about class A, class B, class C. Okay. Okay. See, IPv4 address classes. So they are dividing into 5 different classes. One is A, B, C, D, E. Okay, 5 classes. So it is depend upon the first octet. First octet means the starting bit. The 192. This is first octet. So the first 8-bit is a first octet. So it is depend on the first octet. Okay. If it is starting from 0 to 126, that is class A. Okay. 127, they will not consider. So then it will starting from 192 to 128 to 192. 191. How we will memory, I'll tell. Okay. First, I'm taking 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Then I'll take 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 3, 4. Okay. So first is 0, right? So we will keep 0. And this value is 128, correct? The first octet we have done is 1 means that is 128, correct? Yeah. Yeah, this value is 128 plus 64. yeah. One 192. 192. We should memory using ourselves. Okay, that is only good. And 192 plus 32. 32, 224. then 224 to this 240. Okay. So we will keep remaining also 225, 255. The last IPs, last value is 255. So total value is, if we are keeping 8-bit means total 0 to 255 only. Total count is 256. So we are dividing like this. So we can make 5 different classes. First is 0 to 127. Okay. Second is that previous IP 128 to 191. Then 223.
Third class. Then 239. Okay, now you know, right, how they are dividing. So this is Okay. class A, class B, class C, class D, class E. Okay, Okay. we will always learn about 3 classes. The 4th class we are using for multicast purpose. Okay. What I taught, like multicast means from one device to we can send some devices only, not all devices. If any data is transferring from one device to some multiple device, we can say, but not all. That is Okay. multicast. Okay, broadcast means one for one data is going to all devices. Okay, Right. unicast means one-to-one communication. So we are using for this is multicast purpose. This is they are using for experimental. They will say experimental or future purpose, but usually it will not use future. Oh, There is no future. Okay, and class A, class B, class C. This is only we are using. Okay, that 127. These IP they will never use. Okay, 127. 127. They will never use. For which purpose they are using this IP? For connectivity check or testing purpose. Some loop back testing. Loop back testing means if my PC is working or not. My PC have NIC card, right? Network interface card. I told you, right? Already. Network interface card. So network interface card means like if any I have connected one UTP cable for internet, okay, in my PC means. So the cable have it's coming through electrical signal. Once it's received to my PC, so it will go through the network interface card. Network interface card will convert it into binary signal so that my PC is understanding every Oh, signals. Okay. So what it will do, I want to check whether my NIC card is working or not by using that IP. Okay. 127.0.0.1 something. So it is blinking, right? Sometime what happened, some data will never send. From here to I'm trying it not sending. Okay. So I want to check what is the problem. Sometime cable will be the problem. Sometime my PC NIC card will be the problem, right? So first, if I'm checking this, it is not bringing means my NIC card having some issue. For that purpose, they have assigned that 127 series. So we will never use this. We will only use 0 to 126. Okay. Okay. You understand our NIC card function and why we are using that 127 IP. I understood, Akka. For Okay. pinging, For if we are pinging that IP, we will be getting whether ಏನಂತಾರೆ, it is right or wrong. the network interface card is working or not, we can check. Okay. Yeah. Okay. So they are using for loopback, like they will mention, but for the correct purposes, for that NIC card working or not, we can check. Okay. They will mention that 127 is loopback, like that they will mention anywhere. Okay. So C is 192, 223. Like that, what I told, they have done. That's it. Okay. And here we have something for class A. Class A means So, like I have told you, right?
this one. Like Zero. this. 0, 1 to, it will start from 1. It will start from 2, 1. So like that only they have C means 110. Class B means 10. Class A starting from 0. Like that they have mentioned. And the second thing, number of size of network number bits filled. Rest bit filled means, okay. If I'm taking any IP from class A, okay. In between class A, I will take 10. Okay. I take 10. Something, whatever. So it mentioning the first one octet is network. Remaining 3 portion is host portion for class A. Okay. It is default. And the second one, I am taking class B. I told you now, if every IP having 2 portion, one is network, another one is host. So the first octet is network, remaining 3 is host. Okay. The second one, class B, that is range from 128 to 192. I am taking 190. Okay. Then 3, 4 dot something I am taking means the 2 portion is network, the remaining 2 portion is host. Okay. Now I'm taking third. Class C. If I'm taking class C IP like 192 something, means the first 3 octet is network, the last one portion is host. Okay, now see, here I have only one network. Okay, it will never change. Only the host portion will change, right? Understanding a network portion and host portion difference. Hello? Understood, Akka, understood. Okay. So if I have 3 host portion, right? So if anyone asking how many IPs you will get if you are using class A. So if I'm using class A, one is network, so it will never change. I have 3 host portion, right? So 2 power 24. So like here I have 8 bit, 8 bit, 8 bit, total 24. So Okay. I'll get some numbers. So these much IP I will get for 10 network. This 10 network I will get this much IP. So here how much I will get? 2 to the power of 16. 16. I'll get 16. So compared to class A, if I'm using class B, I'll get less IP only. If I'm using class C, how much IP I have? 2 power 8. So these, if I'm using this IP, this 3 is constant. It will never change. So the last portion only will change like 0, 1, 2, 3 up to 255. It will change. So I have total 256 IP I have in that particular network 192.0.0. Okay. So if I'm using 192.0.0, this is one network. So how I will identify that is different network if I'm using 192.0.1. So this is different network because the network portion IP is changed. Previously network portion IP is 192.0.0. Now the network portion IP is 192.0.1. When you are seeing network portion IP is changed, that is different network. Okay. So that's the same only they are telling. Class A means you will get 8 network IP, 24 host IP. Okay. So how many number of network you will get? How many host bit you will get? 2 to the power 24, 2 to the power 6, 2 to the power 8. So this much enough. Okay. Now prefix length. This is default. Okay. For class A means class 8. How we will know this one? This is constant. Like if I'm using class A. If I'm using class A, what I told, the first one is network portion, right? So how many bits I have? 8. So prefix length is 8.
Here, how many I have? 16 bit, right? So the prefix length is 16. Here, 24. 24. So if I'm using class C, /24 is a prefix length. This is constant, default. Okay. Okay. Now we land class A, class B, class C, and how we will identify the prefix length. Okay. 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 And the second one will be there. That is net mask. Okay. How we will identify the net mask? If I'm using class A, I have 8, right? So if 8 is network. Okay. What I'm doing? So I'm giving 8 also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. 8 also I'm giving 111 means I'll get 255. Okay. So 255.0.0.0. This is what we will say. This is only net mask. Net mask for class A. So if I'm using class B, if anyone asking what is default net mask means 255.255.0.0. Someone will say net mask, someone will say subnet mask. Okay. So for this 255.255.0. Okay, this is subnet mask because I have 24 prefix length. This is default. Okay. If I'm using class A, I can tell prefix length for identification, I can say is class 8 for prefix length, 255.0.0 for net mask. This is constant. Okay, wherever you see class A means class 8 only, net mask is 255.0.0.0 only for default. Okay. Then next one. So now you know, right, which is network portion, which is host portion. Why we are using 24? Because this is class C IP address. So the default subnet mask is 24. So they are using 24. Okay. Okay. I Okay. understood. Understand. Now you're understanding. Okay. So the network portion will never change. The host portion will change. Like the 0 will change. So only what I told, this IP is 192.168.1.1. This IP is 192.168.1.2. This IP, what is this IP? 192.168.1.254. This is one type of network. This is another network. How we are telling this is another network? Because 192.168.1 is one network. 192.168.2 is different network. If I'm giving 192.168.3 means that is different network. Okay. Okay, because the network part is changed. Here network changed, here different network. So these, from these only we will identify which is different network or same network. Okay. Sarika. Okay, now we are checking two address. We are learning two different address. One is network address. Another one is broadcast address. No, that is network portion, host portion. We are learned that. Now that is enough. We are learning one different network address. If anyone will give some IP and they will ask what is network address. Okay. How we are broadcast address. Okay. Network portion, host portion is different. Network address, broadcast address is different. Okay. So we have one formula. We will make host portion to 0. Okay. If it is broadcast, they are asking means we will make all host bits 1. So how 0 and 1? This is for binary only. We are changing 0, not decimal. Okay. So here. Now we want to identify network address, right? If anyone giving 192.168.1.1, okay, anyone giving one IP 192.168.2.45. So what is the network address? So what we will do? We will make, this is 24, right? We will make our host bit, not host bit. Okay. So this 3 is network portion. So leave that.
The final one is host portion, correct? So we will make it into 0. Okay. This is our network address. Okay. The next one, we will make all host bit to 0. That is broadcast address. If I'm making every host bit to 1, I will get 192.168.2.255. Correct. The 8 bit also I am making 1. Okay. Yes. You will get 255. This is broadcast address. Broadcast address. So if we are giving 255, whatever the PCs are there, for everything we can send. Yeah. Broadcast address means like that only. If you are having 255 some IP means that is broadcast IP, na? It will send to all PC. All PC it will send easily. And yeah. Okay, I understood, Akka. It is broadcast address, is network address for like identification. Okay. If see, our classroom will be there. Okay. We are giving roll number 0, 1, 2, 3 like that. 1, 2, 254 like that we are giving. But our class is class A only, correct? Like if I am giving class A, class B, class C, like we have some group means my class is class A, okay? So our class is class A, like we are identifying something that is network address. So this is one network. What is network address? 192.168.1.0. It will come under this IP are coming under this network address only. Correct. Yes. And like that only here also. These all IP coming under this network only. Okay. So for that purpose only they have differentiated one network address, one broadcast address. Every IP having one network address, one broadcast address. If I'm taking 192.168.1 dot something, okay, I'm taking 192.4.5 dot something I'm taking means one IP will go. The first IP will go to network address. The last IP, it will go to broadcast address. So I will get only, so total IP is 256. I told now, if I'm using class C, we will get only 256 IP only, correct? Because 3 is network, only 1 is host. 0 is network. If we are giving 255. Now what I'm saying, the 3 portion is network portion, it will never change, correct? Because this is class C. Class C. Okay. So first 3 is network. Last one portion. is Host portion. So this host portion will change. So totally I have 0 to 255 IP. Total 256 IP, correct? Correct. The first 0 is for network address. So I'll leave it. And the last final address is 255. That also I leaved means I have remaining 254 IP only I have. Okay. This 254 IP you will use into our network. Like .1, .2 up to 254 you can use. You will never use 255 and 0. Okay. Okay, Akka. So now today you learned about network address also and broadcast address also you have learned. Okay. This is enough. We'll continue the next class. Okay. Sharika. So in today's class you have any doubt? We will summarize what and all we have learned. Yeah. Like lot of things we learned today. Okay. Like firstly we started with layer 3. In that One minute.
Hello. 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 Um, Mention you tell from starting. 1 minute, okay? Okay. Okay, we started with layer 3. Yeah. In layer 3, it is totally related to IP addresses. And here only header will be added, right? Header. So after that, we saw what and all is there. Main is of source IP and destination IP. There are other categories also, but in detail we didn't go. Yeah. After that, we went for binary, another decimal to hexadecimal, and hexadecimal to decimal we went. And after that, another binary to decimal we saw. After that, decimal binary conversion we saw, and we have done all the problems on it. We went for the IP address, real IP address, what and all are there. In that, we saw 3 classes: class A, class B, class C. And We saw 5 class. 5 classes. Last one is for D class is for multicast, and this one is for future use, but it is not there. Yeah. After that, we will be using A, B, C classes. Yeah. Which one in class A? We will be having 0 to 126. Correct. And after that, we will be having 120. 7 is for Nicard, whether it is working properly or not. Correct. 128 to the next number is 132, right? 191. 191. Till there it is class B from 192 to 255. 223. 223, it is class 3. So whatever Class the B. number, Okay. class 3. In class A, the first 8-bit is network, and rest is host portion. Okay. And in class B, the first two bytes, first two coming, no, that will be network. Other two will be host portion. In third class, that is class C, first 3 will be network, and after that, the last one will be host. And we saw one more thing, that is network address and broadcast address. In network address, the last part or the host will be 0. Or host bit 0. In the host bit will be 1. When all the host bit will be 1, it will be 255. So 0 to 255 with it. In Mikida, from 1 to 254, we will be using it for IP addresses. Okay, na? Correct, alva? We saw 2 things. What is prefix length and subnet mask? Prefix length is that is /8 /16 /24 it will come, right? For A, B, C. Yeah. Okay. And subnet mask? For subnet mask, we will be giving 255.0.0.0 for /8. For /16, we will be giving 255.255.0.0. Afterwards, for /16, we will be giving 255.255.255.0. Correct. Okay. Only fine. Anything I left? No. Okay, that we are learning na IPv4. It has 2 part. Okay, the second part we will see tomorrow, and the lab also we will see tomorrow only. Okay, so there is no today's. No, because IPv4 having 2 part na. Okay. So one is only completed. The second one is completed na. You will do that lab. Okay. So you first complete that Ethernet lab also and the security lab, 2 lab, and you send it in WhatsApp also.
Okay, Akka. I will send in the WhatsApp this the same thing. No, if I want to save it and I have to send that lab only. Correct. Okay, I will send it by tomorrow morning or afternoon. I will send. Okay. Sharika. Okay, take rest. Today, thank you.